El grito de Diego resonó en la plaza desierta, descargando el silencio de la noche sevillana. No puedo seguir mintiendo, papa. Sus palabras, cargadas de miedo y liberación, quedaron suspendidas en el air como el eco de un trueno. Frente a él, Javier, su padre, un policía respetado en el pueblo de Carmona, apretó los puños, su rostro endurecado por años de disciplina, pero sus ojos temblaban con algo que Diego no pudo descifrar. Era una noche de verano, el air cargado con el aroma de los naranjos que bordeaban la plaza. Diego, de 19 años, había pasado meses planeando este momento, pero ahora que las palabras habían escapado de su boca, sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. A su lado, Pablo, su novio de 20 años, un estudiante de arte con una sonrisa que escondía su propia tormenta interior, lo apretó la mano con fuerza, como si quisiera anclarlo a la realidad. Los dos jóvenes, ambos españoles, nacidos y criados en el calor de Andalucía, estaban a punto de enfrentar una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. Javier no respondió de inmediato. Su uniforme azul, impecable como siempre, parecía una armadura que lo separaba del mundo. Había patrullado las calles de Carmona durante 2 décadas, enfrentando borrachos, ladrones y pelis de bar, pero nada lo había preparado para esto. Su hijo, su único hijo, el chico que había criado con mano firme pero con amor, lo estaba diciendo que era gay. Why no estaba solo? Pablo, ese joven de mirada desafiante que siempre parecía estar dibujando algo en su cuaderno, estaba allí, sosteniendo la mano de Diego como si fuera su derecho. Desde cuando. La voz de Javier era baja, casi un granido, pero no había aire en ella, solo una confusión que lo desgarraba. Diego tragó saliva, su corazón latiendo tan fuerte, que pensó que todos en la plaza podrían escucharlo. Desde siempre, papa. Pero, lo supe con certeza hace 2 años, cuando conocí a Pablo. La plaza estaba vacía, pero las ventanas de las casas circundantes parecían ojos que los observaban. Carmona, un pueblo donde todos se conocen, no era un lugar fácil para ser diferente. Diego lo sabía. Había crecido escuchando los chismes en la panadería, las miradas de riollo en la iglesia, los comentarios despectivos disfrazados de bromas. Pero ya no podía cargar con el peso del silencio. No cuando Pablo, con su risa fácil y su forma de ver el mundo como un lienzo en blanco, lo había mostrado lo que era sentirse libre. Javier dio un paso atrás, como si necesitara espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Sus manos se relajaron, pero su mirada seguía fija en Diego, buscando en su rostro al niño que solía cargar sobre sus hombres en las ferias del pueblo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Preguntó. Y esta vez su voz se quebró, revelando una vulnerabilidad que Diego no había visto nunca. Tenía miedo. Confesó Diego, su voz apenas un susurro. Miedo de que me odiaras. Miedo de que me vieras como menos. Pablo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Señor Morales, Diego no quería decepcionarlo. Pero no puede seguir viviendo una mentira. Lo amo, y él me ama. No queremos escondernos más. Las palabras de Pablo fueron como una chispa en un barril de pólvora. Javier giró la cabeza hacia él, sus ojos entrecerrados. ¿Tú le metiste estas ideas en la cabeza? La acusación era injusta, y todos lo sabían.
pero el dolor de Javier buscaba un blanco, cualquier blanco. Diego se interpuso entre ellos, su rostro rojo de indignación. No, papa. Esto no es algo que alguien me metió en la cabeza. Esto soy yo. Soy yo. Su voz se quebró. Y las lágrimas que había contenido durante años comenzaron a caer. Pablo lo rodeó con un brazo protector, pero sin apartar la mirada de Javier. El policía respiró hondo, su pecho subiendo y bajando como si estuviera luchando contra una tormenta interna. Miró a su hijo, luego a Pablo, y finalmente al suelo. Necesito tiempo, dijo finalmente, girandos para alejarse hacia su patrulha estacionada al borde de la plaza. Diego quiso gritar, detenerlo, pero sus piernas no respondieron. Solo pudo ver como la figura de su padre se perdía en la penumbra, dejando un vacío que dolía más que cualquier palabra. Al día siguiente, Carmona amaneció con su rutina habitual. El mercado abriendo sus puestos, las campanas de la iglesia repicando, los ancianos charlando, en los bancos de la plaza. Pero para Diego, el mundo había cambiado. No había dormido. Había pasado la noche en el pequeño apartamento de Pablo, un espacio lleno de lienzos a medio pintar y libros desordenados, hablando hasta el amanecer. Pablo, siempre optimista, intentó calmarlo. Tu padre te quiere, Diego. Solo necesita procesarlo. Del tiempo. Pero Diego no estaba tan seguro. Javier era un hombre de tradiciones, creado en una familia donde la hombría se medía por la fuerza y el deber. Ser policía no era solo su trabajo, era su identidad. ¿Cómo podía alguien así aceptar a un hijo que no encajaba en ese molde? En la comisaría, Javier apenas podía concentrarse. Sus compañeros notaron su distracción, pero nadie se atrevió a preguntar. Él mismo no entendía lo que sentía. Había pasado toda su vida protegiendo a los demás, pero ahora no sabía cómo proteger a su propio hijo de un mundo que, lo sabía, podía ser cruel. Recordó las veces que había arrestado a jóvenes por alterar el orden. En Bears, escuchando los insultos homofóbicos que algunos soltaban sin pensar. Eso era lo que lo esperaba a Diego. Un mundo que lo requeriría por ser quien era. Y esa noche, Javier no regresó a casa. En cambio, condujo hasta el mirador de la Alcazaba, un lugar donde solía llevar a Diego cuando era niño para ver las estrellas. Sentado en el capo de su coche, con la ciudad de Carmona brillando abajo, Javier dejó que las lágrimas que había contenido toda su vida finalmente cayeran. No lloraba por decepción, sino por miedo. Miedo de fallarle a su hijo. Miedo de no saber cómo ser el padre que Diego necesitaba ahora. Mientras tanto, en el apartamento de Pablo, Diego tomó una decisión. No podía esperar a que su padre lo entendiera. Si quería vivir su verdad, tenía que hacerlo ahora, sin importar las consecuencias. Miró a Pablo, que estaba pintando un retrato suyo en un lienzo, y sintió una chispa de esperanza. Vamos a hacerlo, dijo Diego. Vamos a vivir nuestra vida, juntos, sin escondernos. Pablo dejó el pincel y lo abrazó. Siempre, respondió, su voz llena de una certeza que Diego necesitaba desesperadamente. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que Carmona, con sus calles estrechas y sus secretos susurrados, estaba a punto de poner a prueba su amor de una manera que nadie podría haber previsto. Los días siguientes en Carmona se llenaron de susurros. La noticia de la confesión de Diego en la plaza se había extendido como el fuego,
en un campo seco. En la panadería, Dona Carmen, una viuda que conoció a todos en el pueblo, comentó con una mezcla de lástima y desaprobación. El hijo de Javier, que pena, con lo buen hombre que es. En la taberna, los hombres mayores sacudían la cabeza, murmurando sobre cómo los tiempos habían cambiado. Diego y Pablo, sin embargo, intentaban ignorar las miradas y los comentarios. Caminaban por las calles tomados de la mano, desafiando al mundo con cada paso. Diego había decidido no volver a casa por ahora. Se quedó con Pablo, en su pequeño apartamento lleno de colores y sueños. Ali, entre pencils y lienzos, encontraba un refugio donde podía ser él mismo. Pero no era tan sencillo. Cada vez que salía, sentía los ojos del pueblo sobre él. Una tarde, mientras compraba arañas en el mercado, una mujer mayor lo miró fijamente y susurró algo a su amiga. Diego fingió no escuchar, pero las palabras pecado y vergüenza llegaron a sus oídos como dagas. Pablo, por su parte, era más resistente al juicio. Había crecido en un barrio obrero de Sevilla, donde las burlas eran parte de la vida. ¿Qué hablan? Le decía Diego, mientras pintaba un cuadro de los dos bajo un naranjo. El amor no es negocio. Y el nuestro es más fuerte que sus palabras. Diego quería creerlo, pero el peso de la desaprobación lo agitaba. Mientras tanto, Javier lidiaba con su propio torbellino. En la comisaría, sus compañeros empezaban a notar su silencio. Antonio, un policía veterano y su mejor amigo, lo confrontó una mañana mientras tomaban café. Javier, ¿qué te pasa? Estás como alma en pena. Javier dudó, pero finalmente confesó la verdad. Antonio, un hombre de 50 años con una risa fácil pero ideas tradicionales, se quedó calado un momento. Es tu hijo amigo. Pero, ¿estás seguro de que no es solo una phase? Javier apretó la taza de café hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No es una phase, Antonio. Es quien es. Las palabras salieron con una certeza que lo sorprendió a él mismo. Por primera vez, sintió que defender a Diego era más importante que cualquier opinión, incluso la de su amigo. Esa noche, Javier decidió hacer algo que nunca había considerado. Fue a la biblioteca municipal, un lugar que apenas visitaba, y buscó libros sobre diversidad y sexualidad. La bibliotecaria, una joven llamada Lucia, lo miró con curiosidad pero lo ayudó sin hacer preguntas. Javier se llevó un par de libros a casa y los leyó en secreto, página tras página, intentando entender un mundo que lo era ajeno. Las historias de rechazo, lucha y amor lo golpearon con fuerza. Pensó en Diego, en su miedo al confesar la verdad, y sintió un nudo en el pecho. Mientras tanto, Diego y Pablo planeaban su próximo paso. Pablo había sido aceptado en una exposición de arte en Sevilla, y quería que Diego lo acompañara. Es nuestra oportunidad, le dijo, sus ojos brillando con entusiasmo. En Sevilla nadie nos conoce. Podemos ser nosotros mismos, sin miedo. Diego asintió, pero en su interior temía que dejar Carmona, aunque fuera por un día, significaría ir. While no quería ir, quería que su pueblo, su hogar, lo aceptara. El día de la exposición llegó, y los dos jóvenes viajaron a Sevilla. La galería estaba llena de vida. Artistas, críticos y curiosos admirando los lienzos. Pablo presentó un cuadro que había mantenido en secreto, incluso para Diego. Cuando lo desfiló,
Diego se quedó sin aliento. Era un retrato de los dos, abrazados bajo un cielo estrellado, con colores tan vivos que parecen saltar del lienzo. Estos somos nosotros, dijo Pablo, su voz temblando de emoción. Y quiero que el mundo lo vea. La reacción del público fue mixta. Algunos aplaudieron la valencia del cuadro, otros murmuraron entre ellos. Pero para Diego, ese momento fue un punto de inflexión. Por primera vez, sintió que su amor no era algo que debía esconderse, sino algo que podía brillar. Tomó la mano de Pablo y, ante los ojos de todos, lo besó. Fue un gesto pequeño pero revolucionario, un desafío al mundo que los había juzgado. Sin embargo, la noticia del beso en la galería legó a Carmona antes que ellos. Un vecino que estaba en Sevilla lo contó en la taberna, y pronto el pueblo entero hablaba de el escándalo. Cuando Diego y Pablo regresaron, encontraron un ambiente aún más hostil. Alguien había pintado una palabra cruel en la puerta del apartamento de Pablo, maricón. Diego sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Pablo, con lágrimas en los ojos, intentó limpiar la pintura, pero el daño ya estaba hecho. Y esa misma noche, Javier recibió una llamada anónima. Una voz áspera lo advirtió. Controla a tu hijo, o alguien más lo hará. La amenaza fue como un puñetazo. Javier colgó el teléfono, su mente acelerada. Sabía que Carmona podía ser cruel, pero nunca había imaginado que llegaría a esto. Por primera vez, sintió miedo no solo por Diego, sino por lo que él, como padre y como policía, tendría que hacer para protegerlo. La palabra pintada en la puerta de Pablo fue solo el comienzo. En los días siguientes, Diego y Pablo enfrentaron una oleada de hostilidad silenciosa. Los vecinos que antes los saludaban ahora evitaban sus miradas. En la panadería, Dona Carmen les cobró sin pronunciar una palabra. Incluso algunos de los amigos de Diego, con los que había compartido risas en la plaza desde niño, comenzaron a distanciarse. No es personal, le dijo uno de ellos, avergonzado. Es solo que la gente habla. Diego intentaba mantenerse fuerte, pero cada rechazo era como una grita en su armadura. Pablo, en cambio, canalizaba su dolor en su arte. Pasaba horas pintando, creando lienzos que gritaban lo que no podía decir con palabras: amor, rabia, esperanza. Una noche, mientras Diego lo observaba trabajar, no pudo contenerse. ¿Cómo lo haces?, preguntó. ¿Cómo sigues adelante cuando todos nos odian? Pablo dijo el pincel y lo miró. No todos nos odian, Diego. Y los que lo hacen no pueden quitarte lo que eres. En I lo que somos. Sus palabras eran un bálsamo, pero Diego sabía que la batalla apenas comenzaba. En la comisaría, Javier no podía ignorar los rumores. Sus compañeros, aunque intentaban ser discretos, hacían comentarios velados. Pobre Javier, con un hijo así. Oyó una vez en el vestuario. Cada palabra era un recordatorio de que su mundo, el mundo que había construido con esfuerzo, estaba tambaleándose. Pero en lugar de ceder a la presión, algo dentro de él comenzó a cambiar. Leo más, habló con Lucia, la bibliotecaria, quien le recomendó un grupo de apoyo en Sevilla para padres de hijos LGBT. Javier no estaba listo para ir, pero la idea de que no estaba solo lo reconfortó. Una tarde, mientras patrolaba, Javier recibió una llamada urgente. Alguien había vandalizado el coche de Pablo,
Rompiendo los cristales y dejando una nota, vite del pueblo. Javier sintió una furia que nunca había experimentado. No era solo un ataque contra Pablo. Era un ataque contra su hijo, contra su familia. Fue directo al apartamento de Pablo, donde encontró a Diego y él limpiando los restos del cristal roto. Diego lo miró con sorpresa, esperando una reprimenda, pero Javier solo dijo: Nadia tocó a mi hijo. Nadia. Esa noche, Javier no durmió. Se sentó en su escritorio, revisando las leyes locales y los procedimientos policiales. Sabía que no podía arrestar a todo el pueblo, pero tampoco podía cuidarse de brazos cruzados. Decidió empezar una investigación discreta para encontrar a los responsables del vandalismo. Pero más allá de eso, tomó una decisión más grande. Hablaría con Diego, de verdad, sin filtros en miedo. Al día siguiente, Javier fue al apartamento de Pablo. Diego abrió la puerta, su rostro lleno de cautela. Papa, ¿qué haces aquí? Javier respiró hondo y entró, mirando a los dos jóvenes. Quiero entender, dijo, su voz firme pero suave. Quiero entender quién eres, Diego. ¿Y quién eres tú, Pablo? Pero también quiero que sepas que eres mi hijo. Y eso no va a cambiar. Diego no supo qué responder. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No eran de miedo, sino de alivio. Pablo, siempre el más valiente, habló. Señor Morales, solo queremos vivir. No queremos hacer daño a nadie. Javier asintió, y por primera vez, extendió una mano hacia Pablo. La même Javier, dijo, y aunque fue un gesto pequeño, para Diego fue como si el mundo entero se abriera. Pero la paz duró poco. Y esa misma noche, un grupo de jóvenes, embriagados por el alcohol y los prejuicios, rodeó el apartamento de Pablo. Gritaban insultos, lanzaban piedras. Diego y Pablo se escondieron dentro, con el corazón en la garganta. Javier, que estaba en la comisaría, recibió la llamada de un vecino preocupado. Sin dudarlo, tomó su patrola y condujo a toda velocidad. Cuando luego encontró a 5 chicos, algunos de los cuales reconoció como antiguos compañeros de Diego en el instituto. Su presencia como policía los dispersó rápidamente, pero no antes de que uno de ellos gritara: Tu hijo es una vergüenza, Javier. Esas palabras se clavaron en él, pero en lugar de responder con ira, Javier entró al apartamento y abrazó a Diego, que temblaba de miedo. No eres una vergüenza, le susurró. Nunca lo serás. A partir de ese momento, Javier supo que no podía seguir siendo solo un padre o solo un policía. Tenía que ser ambos. Y tenía que usar su autoridad para proteger no solo a Diego, sino a todos los que, como él, enfrentaban el odio en Carmona. Comenzó a hablar con el alcalde, un hombre progresista pero cauteloso, sobre la necesidad de educar al pueblo. Propuso charlas en la escuela, talleres en la iglesia, cualquier cosa que ayudara a abrir mentes. Diego y Pablo, mientras tanto, decidieron no rendirse. Organizaron una pequeña exposición en la plaza, mostrando los cuadros de Pablo, incluyendo el retrato de ellos dos. Fue un acto de valencia, pero también de desafío. Algunos vecinos se acercaron, curiosos, otros se alegraron, indignados. Pero por primera vez, Diego sintió que no estaba solo. Lucia, la bibliotecaria, estuvo allí, aplaudiendo. Algunos jóvenes del pueblo, inspirados por su valencia, comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias luchas.
La exposición en la plaza marco un antes y un después en Carmona. Aunque no todos los vecinos aceptaron el mensaje de Diego y Pablo, el acto de exponer su amor al mundo fue como plantar una semilla. Algunos, como Lucia y un grupo de estudiantes que habían asistido a la exposición, comenzaron a hablar de inclusión en el pueblo. Otros, sin embargo, se aferraban a sus prejuicios, y las tensiones no tardaron en escalar. Una semana después, Diego recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Si no te vas, lo pagarás caro. El mensaje había acompañado de una foto de él y Pablo tomada a escondidas en la plaza. Diego intentó mantener la calma, pero el miedo se instaló en su pecho como un peso insoportable. Mostró el mensaje a Pablo, quien apretó los labios y dijo: No vamos a dejar que nos intimiden. Pero ambos sabían que el peligro era real. Javier, al enterarse del mensaje, sintió que la furia y el miedo se mezclaban en su interior. Como policía, sabía que las amenazas anónimas eran difíciles de rastrear, pero como padre, no podía cuidarse de brazos cruzados. Levó el teléfono de Diego a la comisaría y pidió ayuda a un colega experto en tecnología. Mientras tanto, decidió patrullar personalmente las calles cercanas al apartamento de Pablo, vigilando cualquier movimiento sospechoso. Diego, por su parte, estaba dividido. Quería cuidarse en Carmona, lugar por su lugar, pero las amenazas lo hacían dudar. ¿Y si nos vamos a Sevilla? Le preguntó una noche a Pablo, mientras estaban sentados en el tejado del apartamento, mirando las estrellas. Ali podríamos empezar de cero. Pablo negó con la cabeza. Si nos vamos, les damos la razón. Este es nuestro hogar, Diego. No podemos dejar que nos lo quiten. Las palabras de Pablo eran valientes, pero Diego no podía evitar sentir que el pueblo, el lugar donde había crecido, se estaba convirtiendo en una jaula. Recordó los días en que corría por las calles con sus amigos, sin preocupaciones, sin miedo. Ahora, cada paso que daba venía con un costo. Pero también sabía que Pablo tenía razón. Here no era la solución. Tenían que enfrentar el odio, no solo por ellos, sino por todos los que vendrían después. Javier, mientras tanto, seguía trabajando en su plan para cambiar Carmona. Organizó una reunión en el ayuntamiento, invitando a líderes comunitarios, profesores y hasta el cura del pueblo, Don Miguel, un hombre de ideas conservadoras pero de corazón abierto. Javier habló con una pasión que sorprendió a todos. Mi hijo no es un problema, dijo, su voz resonando en la sala. El problema es el odio que permitimos crecer en nuestro pueblo. Si queremos que Carmona sea un lugar para todos, tenemos que empezar ahora. Sus palabras no convencieron a todos, pero encendieron una chispa. Don Miguel, aunque reticente, permitió hablar del amor y la aceptación en su próximo sermón. El alcalde, viendo una oportunidad para modernizar la imagen del pueblo, apoyó la idea de talleres sobre diversidad. Y Lucia, que se había convertido en una aliada inesperada, comenzó a organizar un club de lectura en la biblioteca para discutir temas de inclusión. Pero no todo era progreso. Una noche, mientras Diego y Pablo caminaban de regreso al apartamento, fueron interceptados por tres jóvenes. Eran los mismos que habían vandalizado el coche de Pablo, y esta vez venían con más que palabras. Uno de ellos empujó a Diego contra la pared, mientras otro sacaba un cuchillo. Te lo advertimos, Bruno el líder, un chico llamado Raúl,
conocido por su temperamento violento. Pablo intentó intervenir, pero recibió un puñetazo que lo dejó en el suelo. Diego, aterrorizado pero furioso, gritó: «Déjalo en paz». Su voz atrajo la atención de un vecino, que llamó a la policía. Javier legó en minutos, su patrulla derrapando en la calle. Álvaro su hijo acorralado y Pablo en el suelo. Algo en él se rompió. Sin dudarlo, redujo a los agresores, espasándolos con una furia contenida. En la comisaría, Raúl y sus amigos fueron interrogados. Resultó que no actuaban solos. Alguien los había incitado. Alguien con más poder en el pueblo. Javier sospechó de un concejal local, un hombre conocido por sus ideas retrogradas, pero no tenía pruebas. Aun así, prometió no descansar hasta encontrar al responsable. Diego y Pablo, aunque magalados, salieron ilesos. Esa noche, en el apartamento, Diego rompió a llorar en los brazos de Pablo. No sé si puedo seguir, confesó. Pablo lo abrazó con fuerza. Lo hermos juntos, dijo. Siempre juntos. Javier, por su parte, pasó la noche revisando cada detalle del caso. Encontró un hilo, un mensaje en un grupo de WhatsApp local, donde alguien había compartido la foto de Diego y Pablo con un comentario incendiario. No era mucho, pero era un comienzo. Javier sabía que la lucha no era solo contra un grupo de matones, sino contra un sistema de prejuicios arraigado en el pueblo. Y estaba dispuesto a enfrentarlo, no solo por Diego, sino por todos los que merecen vivir sin miedo. La investigación de Javier comenzó a dar frutos, pero también desató una tormenta. El concejal sospechoso, Don Rafael, un hombre influyente en Carmona, negó cualquier implicación, pero su actitud evasiva levantó las sospechas de Javier. Mientras tanto, la presión sobre Diego y Pablo crecía. Los ataques no cesaban. Mensajes anónimos, miradas hostiles, incluso un intento de boicotear la próxima exposición de Pablo. Pero algo estaba cambiando en el pueblo. La semilla plantada por la exposición y las palabras de Javier en el ayuntamiento comenzaba a germinar. Lucía, la bibliotecaria, se convirtió en una aliada clave. Organizó un evento en la biblioteca, invitando a una activista de Sevilla para hablar sobre los derechos LGBT. Aunque la asistencia fue modesta, algunos vecinos, incluidos padres de familia y jóvenes, comenzaron a hacer preguntas. Una madre, María, confesó con lágrimas en los ojos que su hija adolescente le había revelado que era bisexual, y no sabía cómo hacerlo. Las palabras de la activista, combinadas con el testimonio de Javier, que asistió al evento, dieron a María el coraje para abrazar a su hija. Diego y Pablo, inspirados por el cambio que ven, decidieron organizar otra exposición, esta vez más grande. Querían convertir la plaza en un espacio de arte y diálogo, un lugar donde Carmona pudiera mirarse al espejo. Pero el plan no estuvo exento de riesgos. Don Rafael, furioso por la atención que el tema estaba recibiendo, comenzó a presionar al alcalde para cancelar el evento. Esto va contra nuestras tradiciones. Argumentó en una reunión tensa. El alcalde, dividido entre la modernidad y la presión de los conservadores, dudaba. Javier, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Fue al ayuntamiento y confrontó a Don Rafael directamente. Si alguien en este pueblo está detrás de las amenazas a mi hijo, lo encontraré, lo advirtió. Sus palabras,
dichas con la autoridad de un policía pero el corazón de un padre. Dejaron a don Rafael visiblemente incómodo. Javier sabía que estaba caminando por una cuerda floja, pero no lo importaba. Su prioridad era Diego. La noche antes de la exposición, Diego y Pablo trabajaron hasta el amanecer, preparando los lienzos. Diego, que nunca había tenido inclinaciones artísticas, ayudó a Pablo a escribir un manifiesto que leerían al inicio del evento. Queremos un Carmona donde nadie tenga que esconderse. Escribió Diego, su mano temblando de emoción. Pablo lo miró con orgullo. Esto es más grande que nosotros, dijo. Y es por todos los que vendrán después. El día de la exposición, la plaza estaba llena. Algunos vinieron por curiosidad, otros por apoyo, y algunos por pura oposición. Javier estaba allí, de civil, observando desde un rincón. Cuando Diego y Pablo subieron al escenario improvisado y comenzaron a hablar, el silencio se apoderó de la multitud. Diego leyó el manifiesto, su voz temblando, al principio pero ganando fuerza con cada palabra. Pablo presentó un nuevo cuadro, esta vez un retrato de Carmona. No el pueblo de los postales, sino uno lleno de rostros diversos, de colores vibrantes, de historias no contadas. La reacción fue inmediata. Algunos aplaudieron, otros gritaron insultos. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Don Miguel, el cura, se levantó entre la multitud y pidió la palabra. He predicado sobre el amor toda mi vida. Dijo, su voz resonando en la plaza. Y hoy entiendo que el amor no tiene límites. Diego, Pablo, sois bienvenidos en mi iglesia. Las lágrimas corrieron por el rostro de Diego, y Pablo lo abrazó, incrédulo. Pero la celebración duró poco. Al final del evento, un grupo de jóvenes, liderados por rol, irrumpió en la plaza, lanzando botellas y gritando. Javier, que había anticipado problemas, llamó refuerzos, pero antes de que llegaran, logró calmar la situación con su sola presencia. Basta, rugió, su voz cortando el caos. Esto termina ahora. Los alborotadores se dispersaron, pero Raúl, antes de huir, le lanzó una mirada de odio puro a Javier. Esa noche, Diego y Pablo volvieron al apartamento, agotados pero esperanzados. Por primera vez, sentían que Carmona podría cambiar. Javier los visitó, trayendo una botella de vino de su propia cosecha. Por vosotros, dijo, levantando una copa. Por ser valientes. Diego, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. Fue un momento de reconciliación, pero todos sabían que la lucha no había terminado. Javier, mientras tanto, encontró una pista crucial en su investigación. Un testigo anónimo reveló que don Rafael había pagado a rol y sus amigos para intimidar a Diego y Pablo. No era suficiente para un arresto, pero sí para exponerlo. Javier decidió actuar, no como policía, sino como padre. Preparó un plan para confrontar a don Rafael, en público, en el próximo evento del pueblo, la Feria de San Fernando. La Feria de San Fernando era el evento más importante de Carmona. Las calles se llenaban de luces, música y el aroma de churros y vino dulce. Para Diego y Pablo, era una oportunidad para mostrar su amor sin miedo, pero también un riesgo. Sabían que don Rafael y sus seguidores estarían allí, y la tensión en el aire era palpable. Javier, por su parte, estaba decidido a usar la feria para exponer la verdad y proteger a su hijo.
Diego y Pablo caminaron por la feria tomados de la mano, ignorando las miradas. Habían decorado un puesto con los cuadros de Pablo, incluyendo el retrato de Carmona, que había casado, tanto revuelo. Algunos vecinos se detuvieron a admirar el arte, y unos pocos incluso compraron lienzos. Lucia, siempre presente, ayudó a organizar el puesto, mientras María y su hija, ahora más unidas, se unieron para mostrar su apoyo. Javier, vestido de civil pero con su placa en el bolsillo, observaba desde la distancia. Había hablado con el alcalde y con Don Miguel, asegurándose de que tendrían respaldo si las cosas se salían de control. Su plan era simple pero arriesgado. Confrontar a Don Rafael durante el discurso inaugural de la feria, frente a todo el pueblo. Había reunido pruebas, capturas de pantalla de los mensajes, testimonios de testigos, incluso una grabación de rol admitiendo que Don Rafael lo había pagado. Cuando llegó el momento del discurso, Don Rafael subió al escenario con su sonrisa confiada. Habló de tradición, de familia, de los valores de Carmona. Pero antes de que pudiera terminar, Javier se abrió paso entre la multitud y subió al escenario. Basta de mentiras, dijo, su voz resonando a través del micrófono. La plaza se quedó en silencio. Javier reveló todo. Las amenazas, los ataques, el dinero que Don Rafael había usado para incitar el odio. Mostró las pruebas en una pantalla improvisada, dejando el concejal sin escapatoria. El pueblo estalló en murmullos. Algunos gritaron en apoyo a Javier, otros defendieron a Don Rafael. Pero la verdad era innegable. El alcalde, presionado por la evidencia, permitió una investigación oficial. Don Rafael, humillado, abandonó el escenario, pero no sin antes lanzar una mirada venenosa a Javier. Esto no termina aquí, murmuró. Diego y Pablo, que observaban desde el puesto, no podían creer lo que ven. Su padre, el hombre que una vez temieron que los rechazara, estaba arriesgándolo todo por ellos. Diego corrió al escenario y abrazó a Javier frente a todos. Gracias, papa, susurró, su voz quebrada por la emoción. La multitud, dividida pero conmovida, comenzó a aplaudir, primero timidamente, luego con más fuerza. La feria continuó, pero el ambiente había cambiado. Algunos vecinos se acercaron al puesto de Pablo, no solo para comprar, sino para hablar. Una anciana, que había evitado a Diego durante semanas, le tomó la mano y le dijo: Perdóname, pequeño, no entendía. Esas palabras, simples pero sinceras, fueron un bálsamo para Diego. Sin embargo, la victoria no fue total. Don Rafael, aunque desacreditado, seguía teniendo influencia. Y que había evadido el arresto, seguía suelto. Javier sabía que la lucha por la seguridad de Diego y Pablo no había terminado. Pero por primera vez, sintió que no estaba solo. El pueblo, aunque lentamente, estaba empezando a cambiar. Esa noche, Diego, Pablo y Javier se sentaron juntos en el mirador de la Alcazaba, el mismo lugar donde Javier había logrado semanas antes. Hablaron, rieron, y compartieron sus miedos y esperanzas. No sé si Carmona estará listo para nosotros, dijo Diego, mirando las luces del pueblo. Javier puso una mano en su hombro. Entonces lo hermoso estarlo, respondió. Juntos. Pablo, siempre el soñador, sacó un pequeño cuaderno y comenzó a dibujar. Era un boceto de los tres,
sentados bajo las estrellas, con Carmona al fondo. Esto es nuestro futuro. Dijo, sonriendo. Diego y Javier lo miraron. Y por un momento, el mundo pareció estar en paz. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios en Carmona. La investigación contra don Rafael Avanzo, y aunque no fue encarcelado, perdió su puesto en el ayuntamiento. Raúl y sus cómplices fueron arrestados tras un intento fallido de atacar el apartamento de Pablo nuevamente. Javier, con su determinación de policía y su amor de padre, se aseguró de que enfrentaran las consecuencias. Pero más allá de la justicia, lo que realmente transformó el pueblo fue el trabajo silencioso de personas como Lucia, María y Don Miguel, que continuaron abogando por la inclusión. Diego y Pablo decidieron quedarse en Carmona, aunque sabían que no sería fácil. Organizaron talleres de arte en la biblioteca, donde jóvenes del pueblo podían expresarse libremente. Algunos de los antiguos amigos de Diego, avergonzados por su silencio inicial, comenzaron a acercarse, pidiendo disculpas y mostrando apoyo. Incluso Dona Carmen, la panadera, empezó a saludarlos con una sonrisa tímida, ofreciéndoles un bolo extra de vez en cuando. Javier, por su parte, se convirtió en una figura inesperada de cambio. Se unió al grupo de apoyo en Sevilla, donde conoció a otros padres que, como él, habían tenido que aprender a aceptar a sus hijos. Sus experiencias lo transformaron. En la comisaría, comenzó a hablar abiertamente sobre la importancia de proteger a todos los ciudadanos, sin importar quiénes fueran. Sus compañeros, aunque al principio sorprendidos, comenzaron a respetar su postura. Antonio, su amigo, incluso asistió a uno de los talleres, admitiendo que había sido injusto. El punto culminante llegó un año después, durante la siguiente Feria de San Fernando. Diego y Pablo organizaron una exposición más grande, esta vez con el apoyo oficial del ayuntamiento. El tema era Carmona para todos, y los lienzos de Pablo contaban historias de amor, lucha y reconciliación. Uno de los cuadros más destacados era un retrato de Javier, con su uniforme de policía, mirando al horizonte con una mezcla de fuerza y ternura. Debajo, una inscripción decía, por mi hijo, por mi pueblo, por el amor. La exposición fue un éxito. Vecinos de todas las edades llenaron la plaza, y por primera vez, Diego y Pablo sintieron que Carmona los veía no como una amenaza, sino como parte de su tejido. Don Miguel bendijo el evento, y el alcalde dio un discurso sobre la importancia de la diversidad. Incluso algunos de los antiguos detractores, tocados por las historias de los cuadros, comenzaron a cuestionar sus prejuicios. El momento más emotivo llegó cuando Javier subió al escenario. Había preparado un discurso, pero al ver a Diego y Pablo entre la multitud, decidió hablar desde el corazón. Hace un año, pensé que ser padre significaba proteger a mi hijo de todo. Dijo, su voz temblando. Pero me di cuenta de que protegerlo significa dejarlo ser quien es. Diego, Pablo, sois mi orgullo. Y Carmona, este es nuestro hogar. Hagámoslo un lugar donde todos pueden amar sin miedo. La plaza estalló en aplausos. Diego y Pablo subieron al escenario y abrazaron a Javier, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Era más que una reconciliación. Era un nuevo comienzo. Carmona no era perfecto, y probablemente nunca lo sería. Pero en ese momento, bajo las luces de la feria, el pueblo dio un paso hacia adelante. Meses después,
Diego y Pablo se mudaron a un pequeño piso juntos, cerca de la plaza. Javier los visitaba a menudo, trayendo vino y anécdotas de la comisaría. Una noche, mientras compartían una cena, Pablo levantó su copa. Por nosotros, dijo, mirando a Diego y a Javier. Por la familia que elegimos y la que nos eligió. Diego sonrió, sintiendo una paz que nunca había conocido. Miró a su padre, que sintió con orgullo, y luego a Pablo, cuyo amor lo había lavado tan lejos. Carmona había cambiado, no porque el mundo fuera perfecto, sino porque ellos se habían atrevido a ser ellos mismos. Y en ese acto de valencia, habían cambiado no solo su propio destino, sino el de un pueblo entero. El cielo de Carmona brillaba con estrellas, y por primera vez, Diego sintió que podía alcanzarlas todas.